Okay, Okay. we will do this one. Specification analysis, unit 5. This is better, I guess. So third sem তোমালোকক এটা বস্তু চোৱা তোমালোকক just properties of commonly used discrete and continuous distributions বুলি just properties পঢ়াইছিলে. Okay. তাতে uniform, binomial, Poisson and normal random variables properties পঢ়াইছে. ইয়াত fourth semত Z follows normal distribution with mean 0 and variance of 1. Okay. ইয়াতে কিন্তু normal distribution বুলি অকল কৈ থৈ দিছে। ইয়াতে অংক কৰিব লাগিব। Anyways, we are doing this one, specification analysis, omission of relevant variable, inclusion of irrelevant variable, test of specification error. দেখাত সৰু যেন লাগে, but এইটো অলপ ডাঙৰ chapter হয়। Okay, let's start. কলেজত start কৰিছে এইটো? No, sir. First, second chapter start কৰাইছে, second unit start কৰাইছে হেনিকত। আৰু এইফালে আৰ্য অটোনমাছত OLS start কৰিছে ন? ঠিকে আছে, বঢ়িয়া, একেলগে ষ্টুডিঅ দিব। আৰু 1 পঢ়াইছে নে? নাই sir, 1 to start কৰা নাই, কৰাম বুলি কৈছে আৰু। BBC নহয় হেন্দিক। মহৰ্ষি Sir, আমার 1 2 start করাবো। এই কাই স্কয়ার নৰ্মেল নকৰা নে কৰালে? নরমাল নকৰা মানে পিছত কৰাব বুলি কৈছে কাৰণ আগতে পোৱা বস্তু পাছত কৰাব। Okay, লিখা। One of the assumptions topic to it, specification analysis, introduction. One of the assumptions of classical linear regression model, classical linear regression model, CLRN. It তোমালোকক unit 2 যোনটো start কৰিছে হেতু is that the regression model is correctly specified. Correctly specified. Full stop. If it is not satisfied, if this assumption is not satisfied, I mean a model is not correctly specified, right? Then we encounter the problem of model specification error or model specification bias. Okay.
যে ৰিগ্ৰেশ্যন কি বস্তু তোমালোকে ইউনিট 2 টো যেহেতু স্টার্ট হৈছে বুলি কৈছাই ৰিগ্ৰেশ্যন কি হয় অলপ মনত আছে নেকি কোৱা নাই স্যার মনত নাই ৰিগ্ৰেশ্যন means going back stepping back আইডিয়াটো এনেকুৱা যে ফ্ৰান্সিছ গেলটন নামৰ মানুহ এজনে পাইছিলে যে যিবিলাক বাপেক ওখ হয় fathers with tall height they generally have tall children and the parents which are short they generally have short children okay but the thing is that the average height of the children born of the parents with of a given height tended to move or regress towards the average height of the population as a whole তার মানে কি the height of the children of unusually tall বা unusually short parents tends to move towards the average height of the population তার মানে average height of the sons of the tall fathers was less than their father's height বাপেক বিলাকৰ যিবিলাক ওখ ওখ বাপেক থাকে সিহঁতৰ ল'ৰাবিলাকৰ হাইট এভাৰেজ হাইটটো বাপেক বিলাকৰ এভাৰেজ হাইটতছে কম আৰু যোনবিলাক চাপৰ বাপেক হয় সিহঁতৰ পুতেক বিলাকো চাপৰ হয় কিন্তু চাপৰ বাপেক বিলাকৰ হাইটৰ তুলনাত পুতেক বিলাকৰ হাইটটো এভাৰেজ হাইটটো অলপ বেছি বুজিব পাৰিছানে yes sir তাৰমানে কি on average overall for entire population mean height to same থাকে it regresses but goes back to mediocrity তাৰমানে overall population height to বাঢ়ি নাযায় বা কমি নাযায় ওখ বাপেকৰ average height or students মানে ওখ বাপেকৰ পৰা যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় এইবোৰ ওখ হয় correct but সেই ওখ ল'ৰাবিলাকৰ height average height ওখ বাপেকৰ তুলনাত কম হয় কিন্তু চাপৰ বাপেকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাপৰ হয় কিন্তু চাপৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ average height সিহঁতৰ বাপেকৰ তুলনাত অলপ বেছি হয় so overall entire population to comes entire populationৰ height to mediocrity মানে মিডিয়ামে হৈ থাকে এনেকুৱা হৈ নাযায় যে সব ওখ হৈ যাব বা একেবাৰে গাঠিয়া হৈ যাব সব এনিৱেজ হেতু আইডিয়া হল ৰিগ্ৰেশ্যন আজিৰ ডেটত আমি ৰিগ্ৰেশ্যন মানে হেতু নুবুজো okay so it's regression is all about the study of a dependent variable there is one dependent variable which is a function of one or more independent variables idvs বহুত কেইটা independent variable study কৰো so basically mathematical equations কিছুমান থাকে সেইবিলাককে আমি regression equations বুলি কওঁ আৰু মই অলৰেডি পঢ়াইছিলো as a first econometrics classত যে why do we have a separate discipline right so because let's say your consumption is a function of your income your religious faith your place of living like city asa village asa kot asa time কোনটো সময়ৰ কথা কৈ আছো ফেষ্টিভেল টাইম হয় নে কি নন ফেষ্টিভেল টাইম হয় all these things plus a lot of other factors which cannot be measured like your maybe whether you are male or female that also affects your consumption behavior also the temperature of the day and so on also your mood যদি ভাল লাগা নাই কিবা এটা খাই দিও হাতকে খাই দি আৰু so এনেকে আমি লিখো right c is equal to a plus by plus u means a random variable which captures all other relevant variables which affects your c so a equation to a kind of population regression function so the entire population or kernel a sample of kernel hole it will be srf sample regression function ঠিক আছে এতিয়া এই মডেলটো মানে ইকুৱেশ্যন এটা ইকুৱেশ্যনৰ মডেল হ'ব পাৰে ম্যাথমেটিক্যাল মডেল বা এটাতকৈ বেছি হলেও ইকুৱেশ্যন তাকো মডেল বুলিয়ে কওঁ ওকে models are mathematical models are the simplifications of reality
simplification কিন্তু কেতিয়াবা এই মডেল বিলাক বনাওতে আমি ভুল কৰো কারেক্টলি স্পেসিফাই নকৰো কি কি ভুল কৰো সেই ভুল বিলাকে হল স্পেসিফিকেশন এরার ওকে সো তাৰ কাৰণে আমি আগতে কিছুমান বস্তু চাব লাগিব লাইক মডেল সিলেকশন ক্ৰাইটেৰিয়া মডেল সিলেকশন ক্ৰাইটেৰিয়া এই ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা যদি ফুলফিল কৰে তেতিয়াহে মডেলটো ভাল বুলি কম কারেক্ট বুলি কম যদি ফুলফিল নকৰে দেন আমি স্পেসিফিকেশন এরর কৰা বুলি কম এইবিলাক দিছিলে হেনৰি আৰু ৰিচাৰ্ডে হেনৰি এন্ড ৰিচাৰ্ড ইহঁতে দিছিলে number 1 be data admissible it means that is predictions from the model must be logically possible হ'ব লাগিব like এনেকুৱা এটা মডেল ললা যে your consumption of dolo 650 is a function of consumption of Donald Trump so Donald Trump কিমান উপভোগ কৰিছে কিমান কনজিউম কৰিছে that should not define your consumption behavior dolo 650 right so logically possible নহয় সেই কত ধনী মানুহ তুমিও ধনী মানুহ but at least তাৰ সমানটো নহয় theoretically logically possible হ'ব লাগিব বা অসমৰ বানপানী আৰু price level in USA হেনেকুৱা independent variable নলবা number 2 be consistent with theory be consistent with theory that is it must make good economic sense full stop তাৰমানে কি for example if Milton Friedman's permanent income hypothesis এটা এটা theory হয় permanent income hypothesis এটোৱে কি কয় যে মানুহ এজনৰ কনজাম্পশনটো it depend কৰে তেওঁৰ permanent incomeৰ ওপৰত not on his current income okay if Milton Friedman's permanent income hypothesis holds comma নালাগে comma তো তলত sorry the intercept value in the regression of permanent consumption on permanent income is expected to be 0 next 3 have widely exogenous regressors
widely क्या होगा weekly sorry weekly हाँ weekly weakly তাৰ মানে কি হয় regressor মানে independent variable okay যোনবোৰ ইকুৱেশ্যনৰ ৰাইট সাইডত থাকে independent variables that is the explanatory variables একে বস্তু সেম নাম হয় বিলাক independent variable কোৱা exogenous variable কোৱা বা explanatory variable কোৱা সব একে বস্তু okay let's say c is equal to function of y এটো হ'ব independent variable এটোকে explanatory variable এটোকে exogenous regressor বুলি কম আৰু এটো কম dependent variable and তাৰপিছত regressors regressant বা explained variable সব কয় এটো বুজিছা না এটো নাম কেইটা বুজিছা না Yes, sir. that is explanatory Yes, variable sir. or the regressor must be uncorrelated uncorrelated with the error term তাৰ মানে এই independent variables মানে যেনে suppose তুমি y is equal to a plus b x লিখিলা plus u লিখিলা u to error term এই x আৰু u ৰ মাজত গুলু গুলু থাকিব নালাগে okay they should have no covariance should be equal to 0 এটাৰ মাজত একো লিংলাং থাকিব নালাগে গুলু গুলু থাকিব নালাগে নহলে দিগদাৰ আছে অলপ এক্সাম্পল পিছত দিম গম পাবা তাৰমানে ইয়াৰ কি that is explanatory variables মানে x বিলাক x must be uncorrelated with the error term আৰু এটো weekly no strictly preference মানে কি হয় strict that means a x আৰু y বিলাক x আৰু u ৰ মাজত they should be independent হেতৰ মাজত correlation একো থাকিব নালাগে in terms of current future and past values of the error term মানে let's say your consumption y মানে এতিয়া মই consumption কৈ আছো your consumption is a function of your income x of my x কৈ আছো income or you may be your previous savings so itu savings of the past year itu azir date or savings income x is income of today y xt y yt mane your consumption of today so obviously your azir date or income আৰু তোমাৰ previous savings or মাজত relation থাকিব পাৰে okay so হেতু থাকি যদি না থাকে মানে টাইমৰ কথাটো আনি দিলো তেতিয়া তাক কয় strictly exogenous x is strictly exogenous anyways আমাৰ মেইন বস্তুটো এইটোৱে যে x আৰু u ৰ মাজত কোনো কোৰিলেশন থাকিব নালাগে weekly exogenous হলে হৈ যাব 4 exhibit parameter constancy parameter constancy that is the values of the parameters
parameters should be stable. Otherwise, forecasting will be difficult. Otherwise, forecasting, মানে future কি হবো, y value will be difficult. এটু measure করা difficult হয়ে যাব। এটা parameter কোনটো? Suppose y is equal to a plus bx plus u. এটু এটা parameter. ইয়াৰ নামটো কি হয়? কি বুলি কয় এটোক? গ্ৰাফত আঁকিলে ইয়াক এনেকে দেখা নাপাবা জানো? এইটো হলে তাৰমানে x ৰ ভ্যালু যদি তুমি 0 বহাই দিয়া b into 0 তো y is আৰু এৰৰ টাৰ্মটোক বাদ দিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে so y is equal to a plus b into 0 তাৰমানে y is equal to a হ'ব so this is the value of y when x is 0 ইয়াকে আমি ইন্টারসেপ্ট বুলি কওঁ right ইন্টারসেপ্ট বা কনস্ট্যান্ট প্যারামিটার right আৰু এই b টো কি হয় b is the slope তাৰমানে delta y by delta x এটো হল স্লোপ প্যারামিটার স্লোপ ঠিক আছে সো মই কৈ কি আছো ইয়াতে যে এই a আৰু b এর ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট থাকিব লাগে এটো চেঞ্জ হৈ থাকিব না লাগে otherwise for every value of x unique value of y নাপাম ফিউচারত ক্লিয়ার নে কনফিউজন আছে Yes, sir. চলো next 5 exhibit data coherency data coherency that is to cy the residuals মানে error term residuals মানে error term to u আৰু estimated from the model must be purely random তাৰমানে হোৱাইট নয়েজ হ'ব লাগে এই পিওৰলি ৰেন্ডম এৰৰ টাৰ্ম থাকিলে তাক কয় টেকনিক্যালি তাৰ কাৰণে এটা ওয়ার্ড আছে এটো কয় হোৱাইট নয়েজ there must be white noise তাৰমানে what is a random variable is one whose all values are known beforehand so x is a random variable then it can take the values like x1 x2 x3 তাৰমানে it can take the values like 1 2 3 and but we don't know which exact value it will take whether x1 or x2 or x3 but we know their probabilities so u should be মানে error terms কেটা should be purely random okay সিহঁতৰ এটা ভ্যালু আন এটা ভ্যালুৰ লগত কোনো ধৰণে ৰিলেশন থাকিব নালাগে তাৰমানে u1 should have no relation with by ut মানে আজিৰ ডেটত u value should have no relation with ut minus 1 আগৰ বছৰৰ বা তাৰ আগৰ বছৰৰ বা ফিউচাৰৰ এক বছৰৰ ইহতৰ মাজত গুলু থাকিব নালাগে ওকে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছানে ৰিয়া Yes, sir. Okay. Yes, sir. নেক্সট 6 কোনোবা কিবা সুধিছা নাই না বি encompassing
The model, an equation 2, but group of equations kini, should encompass mane should incorporate, should include, rather should must include all the rival models in the sense that it is capable of explaining their results. Capable of explaining their results. ठीक है. In short, in other words, comma, other models cannot be an improvement. Cannot be an improvement over the chosen model. ठीक है. ধৰি লোৱা কেইনছে কি কৈছে, কেইনছিয়ান সাইকোলজিক্যাল ল অফ কনজাম্পশন ফোর্থ সেমতে আছে, ইফ আই এম নট রং, ম্যাক্রোত ইহঁতে কি কয়, as income increases consumption also increases but less than proportionately. তাৰ মানে MPC lies between 0 and 1. ইনকাম বাঢ়াৰ লগে লগে কনজাম্পশনও বাঢ়ে, বাট ইনকাম ধৰি লোৱা তোমাৰ 60% বাঢ়িছে, consumption 60% নাবাঢ়ে, it will increase by 40%. তো বাকি 20% ক'ত গ'ল, সেইটো তোমাৰ সেভিংছত বাঢ়ি যায় 20% in that sense. Okay, এইটো এটা মডেল কনজাম্পশন ফাংশন. আৰু এটা আমি এইমাত্ৰ আৰু এটা মডেল পঢ়িলো ন, কি নাম আছিল তাৰ, মিল্টন ফ্ৰিডমেনে কি ক'লে, যে মানুহৰ কনজাম্পশনটো is a function of permanent income. So এই দুটা মডেল কি হয়, রাইভেল মডেল এটা আনটোৰ. So মডেল সেইটো চুজ কৰিবা যিটোৱে তাৰ অপোজিট মডেলৰ ৰিজাল্টস খিনিকো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে. Okay, that means it must be encompassing. Is it clear? No, sir. The last Yes. point to বুজি নাপালো. Encompassing. যোনটো ইম্প্ৰুভড মডেল হয়, যোনটো লেটেষ্ট মডেল হয়, সেইটো মডেল ল'ব লাগে, so that পুৰণা মডেল খিনিকো ই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ উপৰি নতুন নলেজ হ'ব। মডেলৰ ডিফেক্টস বোৰ নতুনটো যেন এক্সপ্লেইন কৰা থাকে। কাইন্ড অফ নিউটনে কি কৰিলে, নিউটনক ৰিফিউট কৰি কিনে আইনষ্টাইন হ'ল ন। আইনষ্টাইনে কি, নিউটনৰ যোনটো গ্ৰেভিটি আছে, গ্ৰেভিটি থিয়ৰি দিছিলে, ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন, তাক ৰিফিউট কৰিছিলে আইনষ্টাইনে। সো আইনষ্টাইনৰ মডেলটো নিউটনতছে ৰিফিউট কৰিছিলে, বিকজ কিছুমান স্পেচৰ কিছুমান ঘটনা নিউটনৰ মডেলে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু আইনষ্টাইনৰ মডেলে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছিল। হা, সো ই টোটেলি নাই, এনেকুৱা নকল যে গ্ৰেভিটি বোলা একো বস্তু নাই, আছে বুলি কৈছে, কিন্তু দ্য ৱে গ্ৰেভিটি ৱৰ্কছ সেইটো নিউটনত ভুলকে আছিলে, আইনষ্টাইনৰটো অলপ ইম্প্ৰুভ ভাৰ্জন হয়। সো আইনষ্টাইনৰ মডেলটো ল'বা, নট দ্য নিউটনছ মডেল, because it is encompassing. It can explain the phenomena as explained by Newton's model, but also it can explain some other phenomena. That's why it's an improved version. So encompassing mane you choose the Einstein wala model. Is it clear? Yes, sir. Einstein is the theory Yes, ওলাইছিল ন, sir. law of gravity, gravity নহয় মানে relativity, theory of relativity. তার থিসিস মানে তার রিসার্চ পেপারখন নেগলেক্ট কৰিবলৈ 100 জন সায়েন্টিস্টে কিতাপ লিখিছিল একেলগে মিলি কিনে, যে ইয়াৰ এখন ভুল হৈছে ইয়াৰ মডেল, and he jokingly said, যদি মোৰ মডেলটো ভুলে হৈছে 100 জন সায়েন্টিস্ট কিয় লাগে, এজনেতো ভুল বুলি ক'ব পাৰিল হয়। আৰু তাৰ থিয়ৰি এতিয়াও কোনো ৰিফিউট কৰিব পৰা নাই আজি ডেটলৈ,
পাহৰিব কিমান দিন হ'ল বহুত বছৰ হ'ল এনিৱেজ এতিয়া লিখা টাইপস অফ স্পেসিফিকেশন এরর জাস্ট চাৰিটা পাঁচটা আজিৰ কাৰণে হ'ল নেকি জানো মই পাঁচটা মান ওয়ার্ড লিখিলো ডোন্ট वरी আই এম নট গোইং টু এক্সপ্লেইন পাঁচটা মান মানে পয়েন্ট আৰু জাস্ট সৰু সৰু পয়েন্ট নাম্বার 1 omission of relevant variables number 2 inclusion of an unnecessary variable three adoption of wrong functional forms 4 errors of measurement 5 incorrect specification of the stochastic model 6 of the stochastic error term 6 assumption that the error term is normally distributed ठीक है ऐसा হৈ গ'ল এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ঠিক বাই বাই Thank you, sir. হ'ব।